চলো আমি কয়েকটি কোশ্চেন আপনাদেরকে শেয়ার করছি। এগুলি কোশ্চেন মডারেট টু হার্ড, ঠিক আছে। এগুলি কোশ্চেনের অ্যান্সার যদি আপনারা দিতে পারছেন তাহলে ভেবে নিন আপনাদের একটা গভর্নমেন্ট সিট হচ্ছেই হচ্ছে। তো চলো স্টার্ট করি কোশ্চেন নাম্বার 1 থেকে। দেখো এখানে লেখা আছে এ 60-year-old মেল পেশেন্ট উইথ সিওপিডি, দ্যাট মিন্স ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ এর রয়েছে, present to the emergency department with acute dyspnea মানে breathing difficulty, cyanosis ও আছে, and altered mental status, ঠিক আছে। his arterial blood gas shows pH 7.28, তার মানে স্লাইটলি অ্যালকালাইন রয়েছে, অ্যান্ড PaCO2 মানে পার্সিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে 65 মিলিমিটার অফ Hg, অ্যান্ড PaO2 রয়েছে পার্সিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন রয়েছে 45 মিলিমিটার অফ Hg, ঠিক আছে। অ্যান্ড HCO3 দ্যাট মিন্স বাইকার্ব রয়েছে 26 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার। which nursing intervention should be priorities first, ঠিক আছে। তাহলে কোনটি অ্যান্সার কারেক্ট হবে তোমরা দাও অ্যান্সার। তাহলে এখানে কারেক্ট অপশন হচ্ছে অপশন বি, পজিশন পেশেন্ট আপরাইট অ্যান্ড স্টার্ট নন রিব্রিথার মাস্ক, প্রিপেয়ার ফর পসিবল ইনকুবেশন, ঠিক আছে। তো চলো মুভ করি কোশ্চেন নাম্বার 2 এর দিকে। Question number 2 is a 45-year-old woman is receiving magnesium sulfate for severe pre-eclampsia, ঠিক আছে। pre-eclampsia মানে প্রেগনেন্সি অবস্থায় ওর হাইপারটেনশন রয়েছে, ব্লাড প্রেশার 140/80 থেকে 140/90 থেকে বেশি রয়েছে, ঠিক আছে। হার প্যাটেলার রিফ্লেক্স আর ডিমিনিশড, তার প্যাটেলার কোনো রিফ্লেক্স হচ্ছে না। Respiratory rate is 14. Urine output is 180 ml by 4 hours and serum magnesium বলে দেওয়া হয়েছে 8 milli equivalent per liter. Which action is most critical? এখানে রাইট অপশনটি কি হবে আপনারা তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করুন। আপনারা আমার ভিডিও প্রথমে পজ করবেন, নিজে থেকে ভাববেন, তারপরে কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এটি কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আর সিবিটি পরীক্ষায় না সিচুয়েশন বেসডই কোশ্চেন আসবে। কেন কি আমাদের টাইম কম, আর এমন কোশ্চেন আসবে না যেটা টাইমটা নেওয়ার চেষ্টা করবে আমাদের কাছ থেকে। তো দেখো এখানে অ্যান্সারটি কি হবে আপনারা বলুন। তো হিয়ার কারেক্ট অপশন ইজ অপশন বি। অপশন বিতে কি বলা রয়েছে, হোল্ড ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ঠিক আছে। নোটিফাই ফিজিশিয়ান ইমিডিয়েটলি, প্রিপেয়ার ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট। এখানে এর কারেক্ট অপশন ইজ অপশন বি। হিয়ার তোমরা যদি এর এক্সপ্লেনেশন চাও না তাহলে এক্সপ্লেনেশনের জন্য মেম্বারশিপ জয়েন করতে হবে, ঠিক আছে। আমি মেম্বারশিপে শুধু এইরকমই কোশ্চেন আপলোড করি মডারেট টু হার্ড লেভেলের, ঠিক আছে। সেখানে ইজি কোশ্চেন করি না। আর যারা আপনারা ইজি কোশ্চেন আপনাদেরকে লাগবে তাদের মেম্বারশিপ জয়েন করার কোনো দরকার নেই। আমি ইজি মডারেট টু ইজি লেভেলের কোশ্চেন আমি এখানেই দেবো, ইউটিউবে দেবো। অ্যান্ড যাদেরকে লাগে যে তারা একটু হাই কোয়ালিটির কোশ্চেন সলভ করতে চাও তারা আমার মেম্বারশিপ জয়েন করতে পারো, না হলে কোনো ব্যাপার না। আমি এখানেও আপলোড করব প্রত্যেক দিন 5টি করে হাই লেভেলের কোশ্চেন আপলোড করব, কিন্তু মেম্বারশিপে আমি প্রত্যেক দিন 10টা থেকে 20টা অবধি কোশ্চেন আপলোড করব। তাহলে চলো কোশ্চেন নাম্বার 3 এর দিকে মুভ হই। এখানে বলেছে এ পেশেন্ট উইথ অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম is receiving a heparin infusion 18 unit per kg per hour ও নিচ্ছে, which laboratory finding necessitates an immediate adjustment to the heparin protocol? তোমরা নিজেদের থেকে কোশ্চেনের অ্যান্সারটি দেওয়ার চেষ্টা করো। তাহলে এখানে কারেক্ট অপশন ইজ অপশন বি, APTT 52 সেকেন্ড with platelet count 95,000 decrease from 2,50,000 baseline, ঠিক আছে। চলো মুভ করি কোশ্চেন নাম্বার 4 এর দিকে। কোশ্চেন নাম্বার 4 ইজ এ 72-year-old post-operative patient ডে 3 কার্ডিয়াক সার্জারি, মানে কার্ডিয়াক সার্জারি হয়েছে তার 3 দিন পর ডেভেলপ সাডেন অনসেট হাইপোটেনশন, মানে ওর ব্লাড প্রেশার 85 to 50 রয়েছে, মানে ডিক্রিজ হয়েছে।
increase CVP 15 cm S2O, 50 cm S2O রয়েছে, clear lung filled and muffled heart sound, which intervention address the primary PRIMARY pathophysiology। তো এখানে কারেক্ট অপশনটি কি হচ্ছে আপনারা ভেবেচিন্তে অ্যান্সার দিন। ভিডিওটি কিন্তু পজ করে আগে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করুন। Here correct option is option C, prepare for stat precardiosynthesis and obtain stat transthoracic and echocardiogram। তাহলে চলো মুভ করি কোশ্চেন নাম্বার 5 এর দিকে। কোশ্চেন নাম্বার 5 is a patient with type 1 diabetes present with Kussmaul respiration serum glucose 680 mg per deciliter, pH 7.15, SCO3 মানে bicarb রয়েছে 12 milli equivalent per liter and potassium রয়েছে 6.8 milli equivalent per liter, potassium normal রয়েছে, normal ভ্যালুটা দেওয়া রয়েছে, which electrolyte abnormally poses the greatest immediate cardiac risk। দেখো যদি এখানে পটাশিয়াম লেভেল বাড়া থাকে তোমরা না কোশ্চেনের পয়েন্টই ধরার চেষ্টা করবেন যে এখানে অ্যাবনর্মাল কি রয়েছে। এখানে দেখো তোমার কোশ্চেনে কিন্তু পটাশিয়ামের লেভেলটি দেওয়া রয়েছে অ্যান্ড নর্মাল ভ্যালুটা দেওয়া রয়েছে। তো আমার তোমাদেরকে পয়েন্ট আউট করে বের করতে হবে যে এখানে মানে অবশ্যই পটাশিয়ামকে নিয়ে খেলা রয়েছে এই কোশ্চেনে, ঠিক আছে। আর তোমরা জানো পটাশিয়াম যদি তোমার নর্মাল ভ্যালু থেকে বেশি থাকে তাহলে হাইপার ক্যালিমিয়া, ঠিক আছে, আর কম হলে হাইপোক্যালিমিয়া। তো এখানে অপশন বি ইজ কারেক্ট, হাইপার ক্যালিমিয়া অ্যাট 6.8 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, ঠিক আছে। আর হার্টের পটাশিয়ামের কথা যদি বলে তাহলে চোখ বন্ধ করে তোমার মানে ক্যালিমিয়াই হবে। এখন হাইপার হবে না হাইপো হবে তোমরা কোশ্চেনটি পড়ে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 6 ইজ এ 55-year-old male with chronic kidney disease GFR glomerular filtration rate is 18 milliliter per minute is prescribed metformin 1000 mg BID for diabetes. What is the most significant clinical concern? কোশ্চেনের অ্যান্সারটি প্লিজ নিজে দেওয়ার চেষ্টা করো। Here correct option is option A, risk of lactic acidosis due to impaired metformin clearance। Question number 7 is a patient developed acute cerebral edema post head injury, CT shows 8 mm midline shift with ankle herniation risk, with nursing intervention sequence is most appropriate? কোনটি which nursing intervention sequence is most appropriate? তার এখানে যে বলা হয়েছে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তার মানে চারটি অপশনই কিন্তু কারেক্ট, কিন্তু চারটির মধ্যে কোনটি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? Here correct option is option A, alleviate HOB 30 degree, maintain normothermia, keep PaCA2 that means partial pressure of carbon dioxide 35 to 40, osmotic therapy, avoid hyperoxia। চলো মুভ করি কোশ্চেন নাম্বার 8 এর দিকে। এখানে বলা হয়েছে এ 38-year-old women with systemic lumps erythematous SLE রয়েছে, ঠিক আছে, বাটারফ্লাই র্যাশেস অন ফেস SLE। তো অন প্রিডায়াসন মেডিসিন চলতেছে 40 mg ডেলি, ডেভেলপ ফিভার, ওর ফিভারও রয়েছে 101.5 ডিগ্রি ফারেনহাইট, সিভিয়ার ডিসঅ্যাপনিয়া ওর ব্রিথিং ডিফিকাল্টিও রয়েছে অ্যান্ড ইমেজিং রিভিলস বাইলেটারাল অ্যালভিওলার ইনফিল্টার্স। হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস কমপ্লিকেশন কোর্স? এখানে কারেক্ট অপশন কোনটি হবে? দেখো ওর প্রথমে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করো কি ওর প্রবলেম কী কী রয়েছে। ওর প্রবলেম রয়েছে তোমার লিউপাস এরিথোমিওটাস, ঠিক আছে, SLEও রয়েছে, অন ডিসপ্নিয়াও রয়েছে, ব্রিথিং ডিফিকাল্টি, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফিভারও রয়েছে। তো এখানে কারেক্ট অপশন কি হবে? Here correct option is option B, opportunity infection PCV or CMV secondary to immunosuppression। Question number 9 is
A 62-year-old post-operative patient, day 5, open AAA, repair, developed wound erythema, purulent drainage and fever, or fever রয়েছে 102.8 degree Fahrenheit, blood culture grow, methicillin resistant, streptophilococcus aureus রয়েছে MRSA, which antibiotic। তো এখানে বলেছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে আছে কনসিডার রেনাল ফাংশন, ঠিক আছে, ও রেনাল ফাংশন ক্রিয়েটিনিন 2.1 দেওয়া রয়েছে, যে কোনটি তোমার কারেক্ট অ্যান্সার হবে তোমরা এখন বলো। ভিডিওটি পজ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লাস্ট কোশ্চেন। এখানে কারেক্ট অপশন হবে অপশন বি, ভ্যাঙ্কোমাইসিন 15 to 20 mg per daily দিতে হবে আইভি, Q12H এর কারেক্ট অ্যান্সার। তাহলে মুভ করি লাস্ট কোশ্চেনের দিকে, কোশ্চেন নাম্বার 10। চলো মুভ করি কোশ্চেন নাম্বার 10 এর দিকে। এ পেশেন্ট উইথ অ্যাকিউট স্ট্রোক রিসিভ অ্যাট, এখানে বলছে অ্যালটিফেজ TPA within 4.5 hours, 2 hours after infusion, CT angiography reveals reperfusion with hemorrhagic transformation. Which finding indicate the most severe complication? Here correct option is option B, hematoma with 1 centimeter midline shift and intraventricular extension. হে এভরিওয়ান, আজকে আমি আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য 10টি কোশ্চেন নিয়ে এসেছি। এই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলি আপনারা দেবেন। চলো প্রথমে আমি আপনাদেরকে কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার বলে দিই, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যান্সার, তারপরে আপনারা আমাকে কোশ্চেনগুলির অ্যান্সার বলবেন, ঠিক আছে, লাস্টে। তো চলো স্টার্ট করি কোশ্চেন নাম্বার 1 থেকে। উইচ অফ দ্য 5 রাইটস দ্য ফার্স্ট স্টেপ টু ইনশিওর পেশেন্ট সেফটি? Here correct option is option C, right patient. Question number 2 is, a medication placed under the tongue is given by which route? Here correct option is option B, sublingual. Question number 3 is, what is the primary organ for drug metabolism? Here correct option is option C, liver. Question number 4 is, what is the primary organ for drug excretion? Here correct option is option D, kidney. দেখো drug metabolism করে liver and drug excretion করে মানে বের করে is kidney, excrete করে, ঠিক আছে। Question number 5 is, a severe life threatening allergic reaction is known as? Here correct option is option A, anaphylaxis. Question number 6 is, which abbreviation means as needed? Here correct option is option C, PRN, একে SOSO বলা হয়। Question number 7 is, an order for medication to be given immediately is called? Here correct option is option C, a stat order. Question number 8 is, warfarin is what type of medication? Here correct option is option B, anticoagulant. Question number 9 is, what lab value is monitored for a patient on heparin? Here correct option is option B, APTT. Question number 10 is, furosemide Lasix medicine নাম is a type of? Here correct option is option B, diuretics. Question number 11 is, a common side effect of opioid analgesic is? Here correct option is option C, respiratory depression. Question number 12, the antidote for an opioid overdose is? Here correct option is option B, naloxone. Question number 13, insulin is typically administered by which route? Here correct option is option D, subcutaneous. Question number 14, what does PO mean on a prescription? Here correct option is
Option B, by mouth. Question number 15. A drug that kills bacteria is called an. Here correct option is option C, antibiotic. Question number 16. The time it takes for a drug concentration to be reduced by half is the. Here correct option is option B, half-life. Question number 17. What is the most common side effect of ACE inhibitor like lisinopril? Here correct option is option A, dry cough. Question number 18. Medications ending in OL are typically what class of drug? মেডিসিনের নাম অ্যালডল আরও অনেক মেডিসিন আছে যা লাস্টে ওএল থাকে। কেমন টাইপের ড্রাগ? টিপিক্যালি হোয়াট ক্লাস অফ ড্রাগ? Here correct option is option B, beta blockers. Question number 19. What should a nurse check before administering digestion? Here correct option is option B, apical pulse. Question number 20. A drug applied directly to the skin is given by which route? Here correct option is option B, topical. Question number 21. Ototoxicity is damage to the. Here correct option is option D, ears. Question number 22. Nephrotoxicity is damage to the. Here correct option is option B, kidney. Question number 23. Which medication form should not be crushed? Here correct option is option B, antirecotic tablet. Question number 24. The universal antidote for acetaminophen overdose is. Here correct option is option C, acetylcysteine. Question number 25. A drug that relieves pain is an. Here correct option is option C, analgesic. Question number 26. What does BID mean on a medication order? BID na hole BD. That means C. Option C is correct, twice a day. Question number 27. Which needle angle is used for an intramuscular injection? Here correct option is option C, 90 degrees. Question number 28. A common side effect of NSAID is. NSAID is full from non-sterile anti-inflammatory disease. Here correct option is option B, gastric irritation. Question number 29. A drug that reduces fever is an. Here correct option is option B, antipyretic drug. Question number 30. Which electrolyte is most likely to be depleted with furosemide? Here correct option is option C, potassium. Question number 31. The study of how drug affect the body is. Here correct option is option B, pharmacotherapeutics. Question number 32. The study of how the body handle a drug, absorption, distribution, etc. is. Here correct option is option B, pharmacokinetics. Question number 33. What is the effect of a beta blocker on the heart rate? Here correct option is option B, decrease it. Question number 34. A drug that prevents nausea and vomiting is an. Here correct option is option B, antiemetic. Question number 35. How should eardrops be administered to an adult? Here correct option is option B, pull pinna up and back. Question number 36. A drug therapeutic index referred to its.
Here correct option is option B, potency. Question number 37. Which route of administration has the fastest onset of action? Here correct option is option D, intravenous. Question number 38. What is the common side effect of anticholinergic drugs? Here correct option is option C, dry mouth. Question number 39. Statins like atorvastatin are used to treat. Here correct option is option B, high cholesterol. Question number 40. A patient taking an MAOI should avoid food rich in. Here correct option is option B, tyramine. এবার কোশ্চেন নাম্বার 41 থেকে আপনারা নিজে থেকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করুন, ঠিক আছে? এতে আপনাদের প্র্যাকটিসও হবে অ্যান্ড আপনারা বুঝতেও পারবেন যে মেডিসিন এর উপরে আপনাদের কতটা আইডিয়া রয়েছে, ঠিক আছে? এটা তো মেডিসিনের ব্যাপারে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করছি না, বাস রুট কী করে দেওয়া হয়, কোন অ্যাঙ্গেলে দেওয়া হয়, এসব ব্যাপারে। তাহলে চলো স্টার্ট করি কোশ্চেন নাম্বার 41 থেকে অ্যান্ড তোমরা নিজে থেকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করো। তাড়াতাড়ি কমেন্ট বক্সে আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে কমেন্ট করবা, ঠিক আছে? এটা না যে পরে ভিডিওটা দেখছো আবার পরে কমেন্ট করছো না, আমি বলবো এর পরে পরে তোমরা অ্যান্সারটা করতে থাকো, ঠিক আছে? তো 41 ইজ the lowest concentration of a drug is in the blood is the option A is peak level, option B is onset, option C is duration and option D is tough level. তো কোন অপশনটি রাইট হবে আপনারা তাড়াতাড়ি কমেন্ট করুন। তো চলো মুভ করি কোশ্চেন নাম্বার 42 থেকে। আশা করি কোশ্চেন নাম্বার 41-এর অ্যান্সার আপনারা লিখে দিয়েছেন অলরেডি। তো চলো 42 ইজ, চিট করবে না, ঠিক আছে? নো চিটিং। তো চলো 42 ইজ উইচ ক্লাস অফ ড্রাগ ইজ ইউজ টু ডিজলভ ব্লাড ক্লট? অপশন এ ইজ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, বি ইজ অ্যান্টিপ্লেটলেট, অপশন সি ইজ থ্রোম্বোলাইটিক্স অ্যান্ড অপশন ডি ইজ হোমিওস্ট্যাটিস। কোন অপশানটি হবে তাড়াতাড়ি কমেন্ট করুন, আর যদি না পারো তাহলে ওটা স্কিপ করে দেন। তাহলে চলো মুভ করি কোশ্চেন নাম্বার 43-তে। আপনারা কমেন্ট করে দিয়েছেন অলরেডি অ্যান্সারটা, আমি জানি। তাহলে চলো, এ ড্রাগ দ্যাট ওয়াইন্ডস দ্য ব্রঙ্কি ইজ এ। হিয়ার অপশন এ ইজ vasoconstrictor, B is bronchodilator, C is beta blocker and D is antitussive। কোনটা হবে আপনারা তাড়াতাড়ি কমেন্ট করুন, পজ করে অ্যান্সারটি দেওয়ার চেষ্টা করুন। Number 44 is what does NPO stand for? Here option A is nightly patient order, B is no known allergic, C is nothing by mouth and D is not on prescription। এই কোশ্চেন অনেক ইজি, আশা করি আপনারা কোশ্চেনের অ্যান্সারটি জানেন। তাহলে চলেন কোশ্চেন নাম্বার 45। Number 45 is what is the preferred site for IM injection in infants? Here option A is deltoid, B is dorsogluteal, C is ventrogluteal and D is vastus lateralis। এই কোশ্চেনটি অনেক ইজি অ্যান্ড আপনারা পারবেন আমি জানি। তাহলে চলেন মুভ করি কোশ্চেন নাম্বার 46-এ। আপনারা পজ করে নিজে থেকে দেওয়ার কিন্তু চেষ্টা করবেন। নাম্বার 46 ইজ এ ড্রাগ unintended and predictable effect is called a। Here option A is side effect, option B is allergic reaction, option C is toxic effect and D is idiosyncratic reaction। কোনটি হবে রাইট অ্যান্সার? Question number 47 is which right of medication administration is missing patient drug dose route and dash? Here এখানে অপশন হচ্ছে A is reason, B is time and C is site and D is response। এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার অনেক ইজি, তাড়াতাড়ি দেন, চেষ্টা করেন তাড়াতাড়ি। তাহলে মুভ করি কোশ্চেন নাম্বার 48-এ। Number 48 is a patient on corticosteroid is at risk for। Here option A is hypoglycemia, B is hyperglycemia, C is hypotension and D is weight loss। কোনটি হবে এর অ্যান্সার? Question number 49 is what must a nurse do after a medication error? Option A is report it immediately, B is document it in the
chart only, and option C is tell the next shift nurse, and D is wait for an adverse reaction. কোনটি হবে অ্যান্সার? তাড়াতাড়ি কমেন্ট করুন। কোশ্চেন নাম্বার 50 ইজ, অ্যান্ড দিস ইজ এ লাস্ট কোশ্চেন, অ্যান্ড এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার আপনারা অবশ্যই দেবেন। তো চলো স্টার্ট করি। হোয়াট ইজ এ কি ইনস্ট্রাকশন ফর এ পেশেন্ট টেকিং এ বাইফসফোনেট লাইক অ্যালেন্ডোনেট? হিয়ার অপশন A is take with milk, B is lie down after taking, C is remain upright for 30 minutes, and D is take at bedtime. আপনারা কমেন্টে তাড়াতাড়ি কমেন্ট করুন। 9টি কোশ্চেন রয়েছে, 9টি কোশ্চেন আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, অ্যান্ড আমি আপনাদেরকে কমেন্ট পিন করে দেবো।